psychologists who wanasema the desire and the plan of every daughter is to marry the father. Let me tell you who is a man of God. Yes. A man of God is somebody mwenye utatupia mawe. Ainue mikono aseme wakati walitupia Yesu mawe, alifanya nini? Goligodha pale. Alifanya nini? Alianza kurushia hawa mawe tena? Hakufanya hivyo. Wakati walimtusi wakasema yeye ana worship devil, hakuwaita nyinyi mashetani zaidi. You see, that is not how to be a man of God. I have seen schools that are opened by they call themselves Pentecostal churches. They're out of reach for most of us. We cannot afford them. They are too expensive because they have the mentality that this is a business. Keep watching Kati on Planet Dream, where everything is green. Georges, mambo vipi? Mambo ni poa. Unasikia maridadi? Mambo imekuwa ni moto. Mambo imekuwa ni moto sana. Nimekwambia, umejua vile kulienda. Si umejua? Baadhi sijawahi fikiria. Hujafikiria hivyo? Mtema kuni aliona nini? Lakini leo umejua. Unaona cha mtema kuni. Umejua leo. Sijawahi jua. Wewe ni babu. Sasa wewe ni babu. Hiyo ni mambo ya pwani. Mambo ya pwani, mambo ya Mombasani, ya wahenga. Unajua walikuwa Waswahili. Sasa Georges, watu wamelima sana. Rafiki yangu amelimwa sana paka leo nilikuwa katika gari moja. Nikasikia rafiki yangu, yes, the general himself, the chief, Igwe, Oga. Unajua Oga ni nani? Oga, Igwe, Pastor Nganga. Amelima sana. Nini? What do Kenyans want? With the man Pastor Nganga. Jana wamemkasirisha sana. Kwa sababu kuna alikuwa amechemka. Na Pastor Nganga unajua yeye ni mzee. Na akitaka kusema anasema. He says it the way it is. Piga nyundo kwa nini? Piga msumari kwa nyundo bila hata kubabaika. Na kuna kitu ilimkasirisha sana. Na pia mimi imenifanya nikashangaa kwa sababu nilipokuwa kwa gari moja leo, kuna mtu alisema kwamba Pastor Nganga is a deadbeat father. Nikasikia kwamba mbona unaita Pastor Nganga? Sasa ukitaka kumuita hivyo, usimuite pastor. Kwa nini? Usimuite pastor. Chewa shuki. If you want to use such a word, kwa mtumishi, then sema sio mtumishi. Sio mimi. Mimi nakwambia yeye ni general wako. Na kutuma kwa mwenye alisema hivyo. Kama unasikia. Umwambie kama yeye anaona huyo si asimuite pastor, amuite Nganga. Vile wamemlima sana. Kwa sababu kuna mtoto, kuna mwanamke mmoja alitoka na akasema kwamba yeye ni mtoto wa Pastor Nganga. Na aliposema hivyo akasema kwamba anataka usaidizi kwa Pastor Nganga. Babake akasema dad, akatupatiana story yake vile walipatana akiwa mkubwa na walipatana wapi sijui ni OTC na vile Pastor Nganga waliweza yani ili mpaka wakatengeneza ile uhusiano na mambo ikakuwa hivyo. Na sasa kuna mtoto wake ambaye ana sijui ni leukemia ama nini lakini ni mgonjwa sana na anahitaji usaidizi wa kifedha. Na akasema kwamba amejaribu kumfikia babake lakini hapati usaidizi. Na Pastor Nganga kwa ile upande mwingine that guy holds no punches. Na kwamba amemrushia makombora kama Mike Tyson. Unajua Muhammad Ali alikuwa anabahatisha. Hakuwa anabahatisha lakini alikuwa pole. Muhammad Ali was doing it with love. Mike Tyson, Iron Mike was doing it ruthlessly. Round 1. Knockout. Nganga alitoka pale akasema kwamba huyu ni mtoto wa nani? Huyu mtoto, yani alitoka akaongea sana. Akasema ni nini huyu? Mbona anatoka hivi? Wale mtoto ni wangu, amezaa ule mtoto na mimi. Akasema mbona huyu msichana paka ni kama akasema kuna wakati alienda akataka kuwafungulia biashara. Unajua Pastor ni mzee. Kuna mali alikuwa anapiga story tena kidogo anajichanganya. Unaona? Lakini the message was clear that he is not happy with that the daughter na kwamba yeye ni kama hataki uhusiano na ule msichana. Lakini ule msichana naye amefika mwisho. Je, Sir Georges, inafika wapi kwamba mzazi na mtoto wamefika mwisho? Wote wako mwisho. Wapi? Yaani mzazi amefika mwisho.
Hataki maneno ya mtoto. Ni nini hiyo? Ama tuwalete katikati. Tuwalete katikati. Watoke mwisho. Sajojes. Mimi nimesikiza hizo story mbili. Ya huyu msichana. Na sijaona mahali msichana amesema anataka msaada ya baba yake. Umeona mahali? Unajua hajasema. Ndio. Amesema in fact that girl nilimsikiza vizuri, yes. Amenarrate na amesema yeye hataki baba yake aharibiwe jina. Angemtaja? No, unajua angemtaja. Atakosaje kutaja baba yake? The pride of a daughter is the father. Kama utaki kumharibia jina unamtajia nini? Let me tell you, psychologists who wanasema the desire and the plan of every daughter is to marry the father. Yani, in other words, wakati msichana anaenda kutafuta bwana, he looks for a replica, a photocopy of the father. Yes. You understand? Ndio. Kama baba yake ni mpole, anataka mtu mpole. Kama baba yake ni kelele, anataka. Kama baba yake ni because nilisikia akisema wakati mmoja, wakati aliokoka, yes. Alianza kutembelea mikutano ya baba yake. Yes. Alikuwa anapenda sana hiyo story. Sijui kama ulisikiza hizo story zake. So ile msichana hakuna mahali amesema anataka msaada ya baba yake. Yes. Lakini sijui wapi Nganga. Yes. Nikwambia mimi sitaki kumuita pasta sasa. Ndio. Sababu kama nitaongea kitu mbaya sitamuita pasta. Kama nitaongea kitu yenye sioni ikiwa mzuri because sikufurahia vile Nganga aliongea. Ndio. Mimi ni msichana wa aposto wa kwanza. Mimi ndi firstborn wake. Lakini my dad hajanilea. Mimi nimejua baba yangu juzi tu nikiwa mama. Sijui kama mnajua niko na watoto. Niko na watoto wangu. Kuna wale wanantii na kuna wale hawanantii. Naona kuna mwingine anasema ati mimi ni baba yake. Naona ameweka kwa TikTok ana mtoto mgonjwa. Sasa mtu mwenye aliniambia the truth ni my aunt, marehemu na alifariki. Yeye ndiye aliniambia the truth. Alikuja tu akaniambia, na unajua wewe hujazaliwa na fulani. Nikamuuliza how? Akaniambia baba yako anaitwa fulani. Sasa yeye ndiye alianza nianze kutafuta my dad. Nilitamani tu nione my dad, nani yule alinizaa. Na namtafuta na yeye baba yangu ananitafuta. Hajui, mimi sijui ni nani na sijui ako wapi, na yeye hajui mimi ni nani, ila yeye anajua alinizaa Kinangop. So what my dad did, alitengeneza crusade Kinangop. Trust Apostle Nganga to be that. Akaenda Kinangop, akatengeneza crusade. Sasa mchana, sasa unajua crusade ni ya jioni. Sasa mchana unajua alikuwa ameandikwa kazi ya kuchunga ng'ombe huko. Anaenda huku sasa anauliza hapo huko ndio alipewa namba yangu. Akani call through my number. Hiyo ulikuwa miaka ngapi hivi wewe? Juzi tu nikiwa mama. Really? Yes. Vile tu niko hivi. Nyinyi mnamjua. Mlinimuona hapa kwa huduma yangu siku moja. Mlimuona hapa hiyo miaka. Mlimuona hapa. Naona amejaza kwa TikTok. Mimi hajanipigia simu. Ameolewa mara 3. Hiyo mara 3 ameolewa, hata 1500 hawajanipatia. Hata koti aliolewa na wa kwanza, kaolewa na wa pili, kaolewa na huyu na wa 3. Na huyu amemuoa, wameoana ni cousins. Kama hujui. Huyu amemuoa ni mmoja na yule ameoa mtoto wa my brother. Ni cousin ya yule ameoa mtoto wa my brother. Sasa achibe makosa inatoka hapo. Nimetumiwa hizo vitu, ate mimi ni biological father. Mimi watoto niko na kama wengi sana kwa miti. Na ukitaka nikupokee, hata kama mama yako alikufa, Nyambura wako na brother yake. Nyambura wako na brother yake, walizaliwa twins. Tulikaa na mama yake 6 months, akapata miba, akasema ameenda kuchukua guo, hakurudi. Nirudi kuona watoto wakiwa wakubwa, nikaambiwa na sister yake. Sasa nikasema waje. Sasa unaona Nyambura yuko hapa, ndugu yake unamuona wapi? Sasa ndugu yake ashikwe na shida huko, aseme mimi ni biological father wake.
Inawezekana Wainaina? Sasa nimeona amejaza hizo vitu simini biology kwa basi, enda lete mama yako tufanye DNA kwanza. Na hata ukilete mama yako, kuna Rubeni na kuna watoto wengine pale. Rubeni amelaniwa. Sasa don't try to put me on this media defending your nonsense with me. Stop, or you go to the grave earlier. Kama mimi baba yako, ungeniletea koti siku moja, ungeniletea viatu siku moja, ungeniletea kitu. Kuna siku nilimuona kwa kuuliza mke wangu, hata sukari kilo moja hajakuja nayo. Respect is very, saa zingine apadacho mtu ndicho atakacho. Nilikuita haukuitika, ni Mungu amesema. Hasa kama Mungu amesema, mimi Nganga, na mimi nawaambiaga, mimi si pastor na mimi si bishop, so I'm not going to follow. Sitafuata hizo sarakasi za zamani. Utavuna kile ulichopanda. Nimesema hiyo kwa sababu labda mnaweza mumeona hiyo tu TikTok, na msinitumie hizo tu vitu tena. Mwambie aende kwa mama yake. Ya kwamba msichana anasema walikutana na Nganga ndiye alimtafuta, akaenda kule akaweka crusade na Nganga anakubali hivyo, wanasema alienda akaweka crusade, so they are agreeing on so many fronts. Na wakati alimpigia simu msichana akamwambia nitakuja, na wakakuja wakaonana. Na anasema baba yake alimzaa wakati alikuwa anafuga mifugo. Wapi? Alikuwa ameajiriwa kama mtu wa kufuga mifugo kule nyumbani. Which is good because we can also see that Nganga amegraduate, amegrow from one stage. God has been faithful to him. Amemulea from one level to another. Then ule msichana anasema ya kwamba Nganga anasema alienda kumtafuta ndio aweze kuja kuingia kwa ministry yake. Na ule msichana akamwambia hapana, niko already a pastor, because ameolewa na mtu ambaye ni pastor kwa kanisa ya Muthee huko Kiambu. Unaona? Which is in order, because once you marry, your people shall be my people. So Pastor Nganga hapo ana nini responsibility ya kumwambia yule msichana yake kuja ufanye nini, ukue nini kwa kanisa yangu. Unaona? So mimi nikiangalia the two of them, that lady is, the girl is a saint. Nganga is not. Nganga is not a saint. Nganga is not a saint. It's not even a pastor. Na mimi nikiangalia ile kitu ambayo inakasisha Pastor Nganga ni kwamba huyu mtu unajua alienda katafuta ma influencers, right? Waweze unajua Sir Georges, you know your father is Ruto, right? You know your father is Uhuru. Na unajua bila shaka being a celebrity, he is exposed to negative and positive publicity. Ule msichana nikiangalia hisia za Pastor Nganga ni kama the lady, the girl, the daughter has exposed him to negative publicity. Ndo unapata huyu mtu anatoka, ndo unapata ile manongeneo kama leo unasikia wanasema kwamba Pastor Nganga is a deadbeat. Kwa nini wanasema hivyo? Ule mtu ambaye anasema hivyo, and I'm sorry to say so, is someone with a very minor age, mtu young, mtu mdogo sana. Namuuliza ananiambia, mimi sipendi Pastor Nganga. Pastor Nganga ni deadbeat. Unaona, this has been created by that daughter. Nganga mwenyewe anasema ya kwamba ako na watoto kila mahali Kenya hii. Si ndiye anasema hivyo? Iko shida wapi? Which is okay. But now this is a daughter, the firstborn daughter, ambaye alizaa na akamwacha. Tuseme hakuwa na uwezo ya kumsomesha. Alikuwa anafuga ng'ombe, si ndio? Alikuwa anafuga ng'ombe na akashikwa, sijui alifanya nini, akawekwa njera, sio? So hakuwa na opportunity ya kutake care of the girl. But nini wamekuja reconnect. So Pastor Nganga should not be annoyed. This is somebody mwenye haukupeleka shule, haukumsomesha wakati watoto wa watu walikuwa wanasoma. So this girl is short. Unaelewa? Ako na ufungufu ya nini ya masomo, hakusoma. So in other words, this girl haku achieve what she wanted to achieve in life, and now she's
That girl hakuna mahali amesema Pastor Nganga amekataa kumsaidia. Na tumejua aje because anasema hata kama ndio sina na anasema huyu mtoto si wangu. Yes. Si wa Nganga. Yes. I'm the daughter of Nganga. I'm not unwell. Yes. This son of mine akona baba yake. Ukimsikiza vile anasema akona baba yake na baba yake is supposed to take care of the boy. Yes. Na anasema people have come out wamenisupport. Yes. Kwa hivyo liwe liwalo ninafanya nini? Yes. Na supportiwa. Yes. So what is the problem with Pastor Nganga now throwing punches to this guy? You cannot trust your daughter because sasa if the way anaiput ni kwamba amecast that child. Yes. Amecast huyo mtu. Yes. Kwani wewe kazi yako ni kukast tu? Yes. Mimi nakuuliza swali ni mbona wewe unakaa kwenye TV siku zote hizi unaona watu wanakuja wanasema wanataka usaidizi na wasemi baba zao, hatujui baba zao, hatusikii mtu akisema babangu ni nani, kwa sababu ni kama vile tunasema sasa kwa sababu alisema alifanya dhambi hivyo ndo sasa ataenda mbinguni sababu alisema hangesema knowing so well that the father is a famous man. He's proud of the father. He's proud if my daughter went to the TV and said no name of mine. Huyu dada alirushia baba mawe. Mtoto yangu, msichana yangu, I only have one daughter. And if my daughter went on the TV and never mentioned my name, oh my God, I will feel so bad. Sir Georges, huyu, wacha nikwambie. Huyu, ladies and gentlemen, they at home, what do you think? Because mimi naona kwamba this daughter of Pastor Nganga alitupa mawe. Hapana. Tell kwa police station. No, look here. Unasikia Sir Georges? Alitupa mawe. Tena kwa police station. Ya Pastor Nganga. Wao ushetupa mawe kwa police station. Unajua watatupa nini? Bullets. Ndio Pastor Nganga alitupa. Now look, Yes. Pastor Nganga, whatever you call him, yes. I'll call him Nganga. What Nganga is doing, apostle. What he's doing, yes. I think can I use a bad word? Yes. He's just putting, spreading fear to his members, to those who go to his church. Amewaweka woga mpaka imefika wapi? Hawaoni kitu. Hawaoni sahi. Because number one anasema, wakati huyu msichana alikuja kwangu, uliza bibi yangu, wakati alikuja kwangu hakuniletea kitu. Kwani wewe ni wakuletewa peke yake? Angalia, so and so wakati alikuja kwangu akanipatia 200,000, akanipatia 900,000. Sasa anaendesha gari. Kwani lazima wewe upatiwe gari ndio ubariki watu wa nini? Juzi the other day nilisikia akisema siwezi bariki huyo mtu kama ati ananipatia tu shilingi 500 niende nikamtemea mapepo. Siwezi, you see. That is not how a pastor is supposed to behave. I think a pastor is supposed to know that kuna kondoo zenye zimevujika miguu. Kuna kondoo. Hata huyo, when the daughter came out, and said he's supposed to have called, he has authority. He's supposed to have called the daughter, amwambie, come here. I bless you. Siya inaekeleanga watu mikono wanapona. Siya ekele huyo mtoto ya dota yake mkono wanapona. Sir Georges, you're not understanding what's paining or what's aching Pastor Nganga. What is aching Pastor Nganga is the fact that she went to the media. Alikuwa aende wapi? Na mtoto amekuwa akisaidiwa, ameenda India courtesy of the media. Angeenda kwa media, aseme mimi. Kwani wewe unataka kusema hajaongea na Pastor Nganga? Mimi naitwa Wangare, mtoto wangu ni mgonjwa na ninahitaji usaidizi. Wakenya wote pale. Na mimi sina baba na sina mama. Haina haja kusema sina baba. Kama alisema sina baba, angenyamaza. Angesema mimi naitwa huyu na huyu, natoka hapa na hapa. Jameni, mtoto wangu ako mgonjwa. Na naomba Wakenya wote pale unaweza kunisaidia niweze kumsaidia mtoto wangu. Lakini yeye alienda kisema Pastor Nganga, akijua definitely atatrend, definitely itamfikia babake. Unaona? Ndo babake naye akaona ile hasira, akajawa na hasira, akashangaa ni nini? Nini bwana? Sasa why come this is not ruining his father reputation. We cannot go that he has built for so long. Let me tell you who is a man of God. Yes. A man of God. Yes. Is somebody mwenye utatupia mawe. Yes. Ainua mikono aseme wakati walitupia Yesu mawe, alifanya nini? Goligodha pale. Alifanya nini? Alianza kurushia hawa mawe tena? Hakufanya hivyo. Wakati walimtusi wakasema yeye ana worship devil, hakuwaita nyinyi mashetani zaidi. You see, that is not how to be a man of God. Lakini ile kitu unasahau, walipofika mwisho alifanya nini?
Alisema yamekwisha. Hapana. Alifanya nini? Aliwapiga. Aliwatoa pale kwa hekalu. Akawapiga fimbo. Akawanyosha sana. Hiyo hakupigania yeye. Hakuwa anapigania yeye. Alikuwa anapigania hekalu. Lakini alikuwa anapigania. Lakini reaction you understand? This Nganga is not fighting for the church. Yes. It's not fighting for the ministry. Yes. It's fighting for himself. Yes. Ndio unaona anasema so and so alikuja akanipatia 1300 akabarikiwa. So and so akakuja akanipatia 1900 akabarikiwa. So and so akafanya hivi akabarikiwa. Hata dota yangu juzi wakati kijana alikuja, anasema huyu kijana alikuwa sijui nini aliniletea pesa 30,000. Ndio akakubali kumpatia msichana wake. You understand? So everything is about him. Yes. Everything is about him. About Pastor Nganga. This is not the way to go. No. Let me tell you. Wacha nikwambie sasa. Now, let me show you something. Unajua kuna mahali the ones are calling themselves men of God. Kuna mahali sasa wameanza kutufikisha wapi? Wameanza kufikisha watu. Sasa guys are submerging because look at it for example this way. You have a big church, a big congregation. They are raising good money, tithe and offering, but you are not even doing a good sanctuary. Ukijenga sanctuary mzuri, hao watoto yao wenye wanakuja kwa hiyo kanisa wanaendanga shule wapi? Where do they go to school? Tell me. Wanaenda hospitali wapi? A church is supposed to have some impact on this planet. So if your ministry is huge, for example, the other day I was looking at QNAS. It's a good church. We love it. But you know, we have to call them out. We have to call them out. We call them out because there is something they are doing which is not right. Because if, for example, you're getting a lot of money in the church, where do you take the money? You go to do a house. Unanunua Range Rover 3. Unapiga hizo Range Rover unatuonyesha vile Mungu amekubariki. But what impact do you have on this planet? There is no impact. Ujapanda hata mtu moja. Ukijenga shule hatuwezi afford kwenda kwa hiyo shule. You understand? Haujajenga hata hospitali moja. Mlitufunza ya kwamba going to a Catholic, being a Catholic is like idol worship. That's what you taught us. That's what I was taught. That Catholics worship Mary, for example. Na hiyo tunini they worship them. But where do we take our kids to school? We are my father took me to a Catholic school. Okay? Yes. I went to Catholic school. Yes. I took my son to a Catholic school. Yes. My son now is going to take his son to a Catholic school. Yes. This is stupidity. You understand? Now what are you telling us? We are buying a private jet for what? Huduma. Huduma gani? Huduma. Utafikaje? Unajua huduma ni nini? Namibia. Unajua huduma ni nini? Yes. It's impacting on the members that you have. Wacha nikwambie, unaona when you go to these churches, utakuta they have free labor. On Monday, on Sunday, they worshipped in the church. So kanisa ikawa chafu. Wanasema wamama wajitolee wakuja kufanya nini? Wapike. Wamama wajitolee wakuja kuosha kanisa on na wapike. Na wapikie pastor. You understand? So there is no money. Whatever they are getting, they are putting in their pocket. They cannot bless those ladies who are coming to wash the church. They are not doing anything meaningful to the community. So there is a problem. And the problem is the pastors wanajipenda sana. It's all about themselves. There are no structures. Let me tell you, if you want to know the churches that have impact in this country, look at, for example, what they call the mainstream churches. Look at the PCA church, for example. Look at the Catholic church. Look at the Methodist church. Those churches. And I think all of us should go back to where we came from, so that we can have impact. Because we have drained the brains from the mainstream churches. Tumeleta kwa kanisa za akina QNAS, akina Ngangas. Unaona? And they have no impact, not a single impact in the community. The first impact of the church is to buy a Range Rover for the pastor. No. The first mission of the Christian, according to me, is to make the pastor rich. Is to preach the good news. Yes. Right? You think they are preaching? And rich? Out to the communities. No.
not to the community. My friend. Yes. The four corners Of the world. of the world. Utatembea. Starting where? Utatembea. Starting where? Utatembea. Starting where? Utatembea. Starting where? Utatembea. Tell me, where do you start? In Jerusalem. The first business. You understand? What is the first business? Have an impact in Jerusalem. Wait. Meza mate kidogo. Meza mate. The first Ili kauka. Mate the imekauka. first mission of the Christian, of the church, is to save souls. Sir, How shall they, you know, the how will business, they hear? How are they going to hear the gospel? the business, Yes. the business of the government and the businessmen is to start schools and run schools. The business of the church and the pastor is to preach the word of God. Reach four corners of the world. Tembea pale. Kufungua kanisa, ile ni biashara. Na Ni pia biashara. ni biashara. Na pia ni njia nzuri ya Ni kanisa biashara. kuweza kupata pesa. Ni biashara. Lakini kuna watu kama vile umesema kina Sasa pastor. umemaliza, Now, ni let me biashara. wait. Ni biashara. Ni biashara. Ya kutafuta pesa. Ni biashara kutafuta pesa. Za nini? Za kuweza kukula. Now you see. Listen, ngoja nimalizie. People, churches like Pastor Kiuna, you might not be aware, but I would love you sometime kwenda kwenye page zao za Facebook na manini. These guys are doing big things kule mashinani. Wako Machakos kule, wamepeana chakula, wamepeana mabibilia, wamepatiana nini, wanachimba mabahol. It is just because their business is not in having a school. My friend, starting a school is not a shule, si hoteli ya kibanda. Let me tell you. Shule inataka mikakati. Let me tell you. The other day, Yes. I went to a church in Kitengela. Yes. It's owned by Koreans. Yes. And you know, Yes. you know what they're doing? Those guys, they have a school. Yes. And so what they are doing, they are impacting on the children. Yes. You see, if you want to impact Yes. the community, Yes. this life, if you want to change the lives of people, you must have disciples. You must create disciples. Yes. And that's where we are going wrong. Now, why PCA Church, for example, is having impact, they are creating disciples. Now, how do you create disciples? Yes. You cannot come and take somebody who has been grown by somebody else Yes. and call him a son. He'll never be your son because he knows the Father. Now, if you want to have impact, Yes. if you want to have a duplicate of you, Yes. start with a child. So let's have children like that where the church I talked about. Yes. So they are having a school where they are impacting on the kids. And the pastor there was telling me, I want to run with about 100 kids. Yes. And impact me in those kids. Let those kids be me. Yeah? Because when you speak to somebody, you mentor that person. Yes. And that person becomes you. Believe you me, your children are you. Sir Georges, nimerudi nikikwambia vizuri So sana. let me finish. Shule. Now, what happens? Yes. Is, what happens is, can you imagine? Yes. Do you know the government has no business, because you see, why do you think, for example, a school like Alliance School, Yes. as a sponsor, a church sponsor? Yes. Because there are doctrines that those kids who go there have. You know. Yes. You're impacting on those kids. Yes. Spiritually. And if, for example, your work is just to run all over the world, buying a private jet, Yes. you will have no impact. When you die with your nini. But when you, for example, when somebody is sick, Yes. when you, a pastor of this ministry is sick, you are taken to Martha. Yes. Yes. You go and you're taken to Martha Hospital. So who is the owner of Martha Hospital? Sir Georges. No, is it the government of Kenya? No. It's a church, isn't it? Sir Now, Georges. when you train your daughter Yes. as a nurse, where does that child land? Martha Hospital. Who is the owner of Martha Hospital? And then you come back and say, these are idol worshippers. You understand what I'm saying? Am I not Sir speaking to Georges. you? Sir Georges. Am I speaking to Ile your kitu heart? ningependa nikwambie. No. No, there is a problem. You are not Man. speaking to my heart. There is a You are problem. speaking to my mind.
My mind is listening. Yes. And you know, Sir Georges. Yes. Let us be clear. That's what you call a school is a business. Right? It can't be used as a means of relaying the gospel. No, right? that is where we go. But you need to understand. That's why I told you. Yes. I told you. If, for example, I have seen schools that are opened by they call themselves Pentecostal churches. Yes. They're out of reach for most of us. Yes. We cannot afford them. Yes. They are too expensive because they have the mentality that this is a business. A mission school is not a business. Yes. It's a place where you can impact. It's actually preaching. It's supposed to be preaching. If it's you see, like, for example, I'll take you back to Catholics. What is a business? A business is any venture Yes. that is taken with a name of making profits, making money. Okay? Yes. But a hospital, for example, Yes. a mission hospital, you find the charge minimum amount of Yes, money yes. just to maintain Yes. You understand? Yes. Now, I will take you to another hospital called Yes. St. Mary Hospital. Yes. Catholic Yes. Hospital. Yes. It's in Nakuru Yes. and Langata. Yes. This one was started by a certain man, and they had a difference with the Catholic Church. Yes. And he was kicked out of the church, of the hospital. Yes. They went to court. He was defeated because the court said if it was started with the intention of serving the Catholic community, then this is a Catholic hospital. Yes. So you know that guy Yes. just left. He said if there is a Saint Mary, Yes. then there must be a Saint Joseph. So he went alongside Saint Mary and started Saint Joseph. another hospital. Is called Saint Joseph. You know what I'm understand? saying? What I'm saying, Sir Georges. Yes. Do you know why I'm calling it a business? Do you know why I'm saying you need to understand running a school is not simple. You need to have. Why do you want simple You need to things? have that vision. No. Sio rahisi. If kama ingekuwa rahisi, Sir Georges, hata ya Mr. Rebebe, ingekuwa na Mr. Rebebe primary school. Running a church is easier. No, running a church is not also simple. That's why Mr. Rebebe is not a pastor. So you cannot go around and say that hii kanisa inafaa kuwa na church. What I'm saying, a ministry must evolve, okay? In its own way. It must grow. In its own way. Not in its own way. They are growing. What we are lacking Yes. in the ministry now is the structures. So that the pastor is all in everything, and is everything. You understand? He's the one who scores the shots. The community has nothing to Yes. do with it, which is wrong. Wako And wazee wa that's why now Yeah. wameanza kukula kondoo. That's why you see, like now Nganga has nobody to correct him. He has made a mistake. We have to shout here from Kati shop. Yes. To tell him you're doing the wrong thing. You cannot curse your daughter, a daughter that you never took care of. So what I'm trying to understand, kwa sababu unajua hii kanisa imeanzishwa na Nganga. Hizi Catholic ziko na miundo msingi tofauti. You think they were started by different people? It was started, even Catholic Church was started by one person. Yes. You see, everything is started vision. by one person. Yes. But what I'm saying is, we have lost the taste. We are salt. We have lost the taste. Jesus said, if the salt loses its taste, Yes. it is good for nothing. Good for nothing. I'm telling you, the ministries in Kenya are good for nothing. Oh my God. They are good for naught. Ladies and gentlemen, what do you think? Sir Georges ametoa kauli yake pale. Anasema kwamba makanisa zinafaa kuwa zinatengeneza mashule na hospitali instead of waendelee kufanya vile wanafanya, because I'm telling Sir Georges, some of these ministries do participate in a lot of
charity work, wanafanya community work. That is window dressing, man. Sajoni samejaa ngori, anasema kwamba makanisa itengeneze mashule. Na mimi namwambia kwamba mashule ya hospitali. Is there any reason today when I'm paying my tithe and offering? Yes. Is there any reason why my son should take his son to a Catholic school which was built by Catholic money and I don't pay my tithe to Catholic church? Is there any reason? You're paying your school fees. I am not supposed. Unalipa school fees? No, I'm paying school fees, yes. Ile tithe ya wale sio ambayo inakusomesha. My daughter is teaching a Catholic school. Yes. It doesn't make sense. Si analipa they school are Catholic. Look, they are Catholic daughters and sons. They are Catholic daughters and sons who are jobless. They are jobless because I have taken their position. I've taken their. You understand? So we should be not taking their position. You're just good in what you do, and you got a job. It's a competitive world, Sergeant. It is a competitive world. Let me ask you, we are working here today. Yes. We're in Kati show. Yes. Somebody has invested in this place. Yes. Suppose he never invested? Wouldn't we be jobless? Believe you me, we'll be jobless. Somebody... That is a bigger assumption because it's not an assumption. We have we have a director. Yes. We are paying. Somebody is paying Kenya Power. We are spending power here. Yes. We have a chef. We have a driver, isn't it? Yes. All these people are employed courtesy of the owner of Planet Gym, isn't it? Yes. He has employed people. Yes. So why don't the church now, they are taking free labor, they are forcing our mothers and our wives to go and wash the church on Monday morning. They are paying them not. They earn money. Where is the money going? Where is it going? Where? These are thugs. Some of them are real thugs, let me tell you. Ladies and gentlemen, mambo imechemuka, naonekana kama hii topic tutarudi tena tuzidi kuchambua, si ndio? Hii topic tutairudia tena. Hata tusimalize. Sababu nasikia sijamaliza. Because George sasa amechemka, anasema kwamba makanisa inafaa itumike sana, itumie pesa yake sana kukuza. Let me tell you what I think about the church in Kenya. I am a member of a church, yes. But let me tell you, one man that I have seen. Yes. It is one church, one ministry called Kingdom Seekers. Yes. Namuinulia kofia, namtolea kofia. Amefanya nini? Amefanya kazi. He is doing things. For example, he has a good prayer mountain where people go to pray. Yes. He has constructed it with money from the church. Yes. He's doing good schools. Yes. He's he's doing great work. Yes. You can feel him. Yes. You can, when I go to Nakuru, I feel him. Ile kitu ningependa pia nikwambie. Makanisa mengi ambao unasema, unaweza kupata wana shule. Ni vile hawana mashule makubwa. Some of them have kindergartens. Kwa nini ndogo? Nimekwambia hii ni biashara. Lakini pole. Nimekuambia alafu anatembea. Alafu anapaa. I have seen them. They are too expensive for us. Kama gani? We can't afford. Kama gani? No, I am not. Nilijua tu. Nilijua nikikupatia ulipe jina utashindwa. They are too expensive. Let me tell you. Kama gani? Kama gani? Unaona sasa inaona. Let me ask you a question. Why don't we have a single school, Pentecostal school? Yes. A national school? Because you just need to do a school, a mission school. The government is ready to bring teachers to that school. You understand? Yes. Look at Stareboy Center, for example, built by one guy. What is happening to our ministries? What is happening to the churches today? Why are we not getting... We have no impact. We have no other use, by the way. No other use. Useless. Nilikwambia haja kwanza ya kanisa ni kukomboa mioyo ya wananchi. I ask you from where? Starting where? From Jerusalem. We can't feel them. Wewe unafikiria I can't feel them. Kazi ya kanisa. Can't feel them. Kazi ya kanisa ni kupeleka watu wapi? Sasa waue kama shakahola. Kanisa ni kupeleka watu. Wafanywe kama shakahola. Kazi ya kanisa wauawe ni kupeleka watu. Mambo ni matatu. Sio mambo ni kupeleka watu wapi? Mambo ni matatu. Ni prepare watu. There is no church that can take people to heaven. We prepare people to go to heaven. That's where you are going wrong, man. Kanisa kupeleka watu mbinguni. Watu mbinguni. Sitaki kwenda kanisa tena basi. Kama wananipeleka mbinguni, mimi nataka wanitayarishe kwenda mbinguni. Yes. Wakutayarishe kwenda mbinguni. Kwenda mbinguni. Yes.
Naam, wasikilizaji, watazamaji, asanteni sana kwa kuangalia Katikati Show. We thank you guys, you have been commenting there. Tumekuona The Crane since the show began, ulikuwa very active. Endelea kuangalia Planet Gym, and remember guys, you keep on commenting, you keep on watching. Wakati mwingine tunakuwa tuko na credit, tuko na manini pale, tumazawadi tunapatiana. So keep on watching, keep on commenting. Tunawapenda sana. This was Katikati Show with me, Elteze, and the one and only Sir Georges Ole Mukindis. Huyo jamaa inafaa fungue shule. Usipofungua shule, mimi si pastor. Utaona ufalme wa mbinguni. No, mahospitali, mashule, hata Catholic. Hata Catholic. Asanteni sana. Keep watching Kati Kati on Planet Dream, where everything is green.